ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਚਰਡ ਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ। ਰਿਚਰਡ ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਏ MLA ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਰਨ ਵੈਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਵਰਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਚਰਡ ਲੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਚਰਡ ਲੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਟਰ ਲੀ, ਟੈਲ ਮੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਯੂਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰਸੈਲਫ। I was born in Zhongshan, which is actually a city with a sister city with Burnaby, and it's in Guangdong province in China. I attended schools in Macau and Hong Kong for my elementary and high school. Then I attended Britannia in Vancouver for half a year. I did my bachelor and master degree in UBC, and also I worked in Triumph, the cyclotron, for 22 years before I got elected in the legislature 2001. So after that I did my 4 terms and 16 years, and in Burnaby I lived in Burnaby for 32 years. So I know the community. I enjoy serving the community. When I was MLA, I always have the open door policy, so people can come in and make appointment to see me, or they can come to my monthly coffee meeting, and no appointments necessary. So I have a very good connection to the community. ਸੋ ਰਿਚਰਡ ਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀ। UBC ਤੋਂ ਬੈਚਲਰਸ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ MLA ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, and he was the first one of South Asian descent to be a deputy speaker of the House. So Richard, you have a lot of political experience, and you're living in this riding for 32 years. Why you jump into politics? I always enjoy community services. I joined almost 10 organizations as a board member in non-profit groups, including the BC Heritage Language Association, the Burnaby District Parents Advisory Council, the Burnaby Multicultural Society, etc. So I enjoy working with people in the community and serving the community. That's why when I spend too much time in those community work, a lot of people told me that, wow, why don't you run for office? So I did try in 1996. It was not successful, but it was a very close contest, around 760 vote difference. Then I got elected in 2001, and I enjoy being a parliamentary secretary for the Asia Pacific, and I help promote trades and cultures and economic developments between countries and in Asia Pacific and BC as a province. And I hope to continue this kind of work in my capacity, if elected, as MP
to work for the people in Burnaby South, to create more job opportunities, to have more interaction between cultures, as well as to build more houses, affordable houses for Burnaby South. I know that the federal government, we have a very good policy on affordable housing and housing strategy. It's called the National Housing Strategy. And also under that, there's a housing benefit program. My understanding is over 10 years, in a 10-year period, there will be $40 billion of investment in affordable housing, nationally, all across Canada, for building new units, for repairing old supporting units, for helping families up to $2,500 a year for the families in need. So I think those kind of policy nationally is really good for Canadians. ਸੋ ਰਿਚਰਡ ਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ BC ਲਿਬਰਲਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ $42 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਸੀ So before Richard, we go to the next issues. I will start that the start of this riding was a little bit controversial. Yes. Karen Wang have to step down. She made a comment about herself and about Jagmeet Singh, and first tell me about that controversy, and then let me know why you waited until she stepped down and then you decided to run. I understand the former candidate for the Liberal Party resigned. And after that, I submit my paper. I know there's a opening, and then my paper was accepted. So I was a candidate being selected to run in this area. I always respect all the candidates. So no matter what kind of cultural backgrounds. I also would like to have a fair and transparent campaign. So I think this is a good democratic system we are in. Myself, talk about my family. My grandfather actually paid for the heck tax, Chinese heck tax, to come to Canada in 1913. 1913. He was a farmer. And he worked in the Musqueam land near Dunbar and area in Vancouver, Marine Drive, Dunbar. So my family is, very separated actually from my grandfather in China. He came back to China to get married and then come back a few times. Not until 1971, under the liberal policy of family reunion. Right? Okay. Yeah. So under that program, our family, with my parents, we came to join with my grandfather. So I think federally, immigration policy, they are, very important to immigrants and Canadians. So that we can and with the family coming. So I think it's good that I believe in the liberal value. Multiculturalism, democracy, liberty, as well as equality. So those are the values that I firmly believe in. ਸੋ ਰਿਚਰਡ ਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਵੈਂਗ ਨੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਥਨਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1930s ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਰੀਯੂਨੀਅਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਏ। ਸੋ ਟਿਪੀਕਲੀ ਇਟਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ। You know, lot of stories, very similar stories. They came to this country, they worked hard. But Richard, you missed my one point, that question about Karen Wang when she stepped down. Didn't you decided to run before her name, or? I was interested to run, but I was in Asia. I was touring with my wife in Hong Kong, Macau, Singapore, Thailand, and Malaysia in November. So when it was announced that I don't have enough time to prepare for my nomination, I came back in December the 7th. So I was thinking, well, maybe it's not the right time for me. So I didn't submit my paper. ਸੋ ਰਿਚਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਕਿਰਨ ਵੈਂਗ ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਵੈਨ ਟੂ ਲੋਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਉਦੋਂ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਨ ਵੈਂਗ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਿਚਰਡ, what do you think about the other candidates? Jagmeet Singh, because he is a NDP party leader, so he is getting a lot of press and media attention. And on the other side now, the new party, People's Party of Canada, have their candidate Laura Lynn, Tyler Thompson, and I had a chance to interview her as well. How you differentiate yourself from other parties and candidates? I believe that myself, as I mentioned before, myself, I have been living in Burnaby for 32 years, as well as for MLA for 16 years. So this is the experience, and the record shows that I always, open to ideas to serve the community. If the people coming to bring in their ideas, I will listen. I'm a good listener, and I will take down their concerns and help them to solve their problem. So I believe as a MP, we have a similar job. We need to listen to the people, and we need to bring their concerns to government, as well as working hard to connect to the community. I think this is the way I operated before. That's because I know people over the last 32 years in the community. So I think I feel that I have a better connection compared to other candidates. I think, and also as a candidate for the Liberal Party, I believe all these values of the Liberal Party. As I mentioned, multiculturalism and democracy, equality, as well as the policy on the economic development is really good as well. ਸੋ ਰਿਚਰਡ ਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ NDP ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ। ਦੈਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਰਾ ਲਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 16 ਸਾਲ ਮੈਂ MLA ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। So we have in your platform here, we have a lot of burning issues and, talking about the biggest in lower mainland is a housing affordability because the house prices for young people is getting out of hand. Federal government made some policy, provincial government made some policies. What is your take on this housing affordability? It's important. We have people living here and who can afford to live here. So I believe it's also, on the whole, over the years, because in the low mainland, it's a supply and demand issue. We don't have enough supply to satisfy the demand because of economic development. People like to come to lower mainland, to Metro Vancouver. So I think building up more units, no matter it's privately or publicly funded. So I believe the federal government's policy right now, investment of $40 billion in 10 years, this is a large amount of money invested in this area in the years to come. Actually, our government's investment in the last 3 years has doubled. For a long time, all the previous governments, before they stopped, of course, many years ago, there are some affordable unit housing subsidies at that time. But for a long time, there's not much investment. Under the Conservative government, you don't see too much investment in housing. So the Liberal government actually right now changing that. Investment of $40 billion in 10 years. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ 'ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 40 to 42 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਇਨਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗੀ। ਦਾ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ in British Columbia is a pipeline, and the federal government ended up buying it, and then there's a fight between BC and Alberta. What is your stand on this? There is an environmental concern, and same time there is an investment concern. Yes. We want jobs, we want to fuel the economy, but then there is another. So what is your take? How we balance that? It's a balance. Environment is important to us. We want to live, our environment to our kids and grandkids in a very nice surroundings. But economic development is also important, so that we have jobs and for nationally how to export our resources, not only to one market, but to many markets. Then you get the world price for the value of the resources. But for the environment protection, I always concerned about the environment. So that's why I'm so happy to see the federal government actually investing $1.5 billion in the Oceans Protection Plan. So this is a plan will be implemented to protect our ocean, to make the water, secure, and also to in that sense we have a safe transportation of our resources across the ocean. ਸੋ ਰਿਚਰਡ ਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਜੌਬਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੂਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। So Richard, we are in the last 5 minutes of our interview, and in these minutes I want your views
what do you want to talk to our viewers, our South Asian community, and about your platform, anything you want to address in the next 5 minutes? Thank you. Well, I would like to say thank you to the interview and also to the audience of the Sanjha TV. I myself, as an immigrant, I value multiculturalism a lot. That's why I got attracted to the liberal platform. I also, as an immigrant, I understand the struggle, the hardship sometimes being put upon the immigrants. So my family, we have a long history in Canada and also in BC. So I think my understanding of the community would be, I think, is very deep in the demands, the need and the necessity of the family, and also for jobs. I think that job creation is essential to families. So I'm really happy that we are having now the lowest unemployment rate in 40 years, right? It's the lowest, in Canada. So we want to keep this economic development going or growing, and I believe the Liberal Party of Canada, we have the policy, we have the people, we have the right environment to have a balance of the environment and economic development. So I hope that I would get elected, and I encourage everybody to come out to vote if you can. And also the voting day is, of course, is February the 25th. And February 15, 16, 17, and 18, there will be advance polls going around. So I think that's opportunity for you, the audience, to choose, and the voters to choose someone to represent your community well, and who has a good record of services to this community, and also the energy and drive to make this community better. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਪ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੋਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ। ਸੋ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਹੋਣੇ ਆ, 15 ਫੈਬਰਵਰੀ, 16 ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੈਬਰਵਰੀ 25। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ, ਰਿਚਰਡ, really appreciate your time and thank you very much. On behalf of Sanjha TV, we wish you a good luck, and and we will be talking to you now and then, and if you and when you become a member of parliament, we will have a chance again to address to our viewers. Thank you very much, and I enjoy this interview. Thank you, CJ. Thank you, Richard, very much. Thank you. ਸੋ ਰਿਚਰਡ ਲੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਐਜ਼ ਏ MLA ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਪਰਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ, ਉਹ ਲੋਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 10 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ ਵੀਕਐਂਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।